Good morning, viewers and my dear children. Welcome to today's online class. This is Koteshwarachari, a teacher of English working at ZPHS Udityal of Balanagar Mandal. My dear children, all of you please wear masks on your face and wash your hands frequently with a soap or a sanitizer and maintain physical distance of minimum 3 feet. We must put all our efforts to control the spread of corona. Okay, my dear children. Now, let's begin our today's topic. Today I am going to present two important major discourses of paper 1. They are the description and the interview. So these topics are very important for paper 1. Now, first let us discuss what a description is. You all know very well, there are so many stories in our textbook. If you read any story, you will find some details in the story. When the writer explains those minute details in a beautiful manner, then they arrest all our senses. They appeal to our eyes, they appeal to our ears, they appeal to our skin, they appeal to our nose, they appeal to all sense organs. They are sensory perceptions or sensory experience. So whenever we write a descriptive text, we must focus on certain things to engage all the 5 senses of the reader. Then only it will become a descriptive text. So whatever you read, it may be a story, it may be an interview, it may be a biographical sketch. Description includes in all these discourses, because in every discourse you describe something. You describe a person, or you describe an object, you describe a situation, or you describe an incident. So like this, description takes place in all the discourses. But description is a different type of text that mainly focuses on certain things. They appeal to our senses. They evoke emotions. So now, let's go into detail with the help of this chart. My dear children, all of you, please look at this chart. Description. So, whenever we take up description, generally we think in our mind what to describe, how to begin with. So these are the questions generally raised in our minds. So now, what to describe? We describe a person or a place or a thing or an object. We also describe actions and incidents. Sometimes we describe nature. Nature means our environment or surroundings. And we also describe behavior of certain persons or people. So these are the things we generally describe. But how our description should be? Because we are not going to show any picture. We are simply describing in our words. So our words should create a picture in the reader's mind. Then only he can understand what a particular person is and how a particular object is. So for that, what we need to do, our description should appeal to all the senses. So this is what we call sensory experience. So sensory experience is one of the important features of descriptive text. So tongue. We use tongue to taste. Eyes. We use eyes to see. Ears. Ears help us to hear sounds. And nose helps us to smell something. And skin helps us to feel touch.
So these are the sensory experiences. When we present in any location, directly we can have that experience. But when you read a text, if that text is to be a descriptive text, the text should appeal to all these senses. How a particular thing looks, how a particular object or animal sounds, and how a particular touch we feel. So this is what we call sensory perception or sensory experience. This is one of the most important features of our descriptive test. Generally we read stories. In the stories, a series of incidents take place. What next, what next, what next? But in our description, we mainly focus on certain important things that helps the reader visualize or create a mental picture in his mind. So that is the most important one. The reader has to feel what the writer writes. So that should appeal to all these 5 senses. Next, we also give physical details. Physical details means that can be seen. For example, shape. What is the shape of a particular object? And color, what color it is. Size, whether it is big or small. And height or tall. So like this, we also describe physical features. In words, we are not going to show any picture. We are using the words, only we are using the words. With the help of these words, a reader, while reading the text written by you, gets an idea of what a particular object looks like, sounds like, smells like that. That kind of sensory perceptions we have to present in our descriptive test. Now, emotions. We also describe emotions, feelings. Generally, we reflect on so many issues or so many incidents. We may feel happy, sometimes we may feel sad, we may feel fear, or we may feel anger. So, that should be shown with the help of the words. Joy, feeling of joy, feeling of sad, feeling of fear, feeling of anger, feeling of surprise, feeling of shock. And if we include all these things, that should become a lively picture in the reader's mind. Though the reader is not present in the present situation, if we describe using all these features, that descriptive text helps the reader to have a picture in his mind, and he may feel that as if he were present in the live situation. So this is what we call descriptive text. Next, how to describe. So these are the things we are going to describe, but how to describe? We use words, phrases, sentences. So what kind of words do we use? Come on, my dear children, focus on these elements. These elements help us to prepare a descriptive text. The first one is adjectives. Adjectives are describing words. If you want to describe anything, person, place, action, incident, feeling, or anything, you need adjectives. Adjectives are describing words. And we also use nouns because adjectives qualify nouns. Adjectives tell us something about nouns. So nouns are also important. Verbs, certain actions are done by these particular nouns. And how those actions are done, when the action is done, where the action is done, these are the minute details we have to present in our descriptive text. For that we use adverbs. So adjectives, nouns, verbs, and adverbs. These are the main elements generally we use in our descriptive text. Next, figures of speech. Figures of speech add color to language. Beauty of the language is seen with the help of figures of speech. You have figures of speech in your lessons. For example, similes, metaphors, and personification.
They are present in your poems. So when we use similes or metaphors to compare something, that comparison makes the reader feel or create a mental picture in his mind. So for that, we use figurative language or figures of speech, similes, metaphors, and personification. Choice of words. Generally, whenever we describe, we select some important words because we don't want to use all the words. We think whether this particular word gives the exact meaning or not, whether this particular word describes the object in a perfect manner or not. Like this, we select the words. So choice of words is also important while writing a descriptive text. Next, word order. So word order is also very important because if you describe any object using one particular adjective, you can say a man, a handsome man. We use only one adjective. Sometimes we use more number of adjectives. When we use more number of adjectives, we must follow the word order. Which adjective is to be placed first? Which adjective is to be placed next? So like this, we focus on word order and using multiple adjectives to describe one particular person or object. Next, variety of sentences. If the sentences are in the same mode or in the same structure, there won't be any creativity. So, to make our writing creative, we use variety of sentences, different kinds of sentences, short sentences, questions, exclamations, orders, commands. We use all kinds of sentences in our description that give variety to our text. Next, cohesive devices. Cohesive devices are used to link ideas. When we want to describe anything with the help of a number of ideas, we use cohesive devices or linkers or connectors. We use and, or, but, since, because, when. So like this, we use so many words. Those words help us to combine the ideas. And logical sequence will also be presented and a kind of coherence will be appeared. Coherence, presenting ideas in the logical order. So these cohesive devices are also useful in our descriptive text. So these are the main elements of language generally we use in our descriptive text. After that, okay, when you take up writing any descriptive text, first you decide what to describe, then what are the things you have to describe using sensory perceptions, physical qualities and emotions with the help of all these elements of language. So what you get if you write a descriptive text? What do we get? That gives and that makes you a keen observer. To write a perfect descriptive text, you must be a keen observer. You must observe everything, even minute details. Even you have to observe minute details. Then only you will become a keen observer. So keen observation is important. Keen observation also improves imaginative power. You have to imagine the situation. When you can imagine a situation on your own, you can present that imagination in the form of words. When a reader reads those words, he will also get the same picture that you want to describe. So imaginative power also improves when we take up writing a descriptive text. Language proficiency. This is the most important one and a big one, because our proficiency in language improves when we use all elements of language accurately and appropriately. Because when do we use adjectives? When do we use verbs? When do we use adverbs, prepositions, conjunctions, articles, and everything? When you use all elements of grammar in a systematic manner,
then only we achieve proficiency in the language we are learning. So this process of writing a descriptive text definitely improves your language proficiency, and you will become a proficient learner or a proficient writer. And presentation skills. Presentation skills are also important. Whenever you want to describe anything in a written form, you can write on a paper. Or sometimes you have to present the same orally. Then you must have presentation skills. When you take up descriptive text, your presentation skills will also be improved. The way you present on the paper, you can also follow the same way you present orally before the audience. So my dear children, these are the important areas we have to focus on while writing a descriptive text. Our description must create a mental picture, a concrete picture, a vivid picture in the reader's mind. Then only he gets that kind of appeal or feel, because that appeals to all his senses, that evokes certain emotions. If it is sad, he also feels sad. If it is thrilling, the reader also feels thrill. If it is panic, the reader also feels panic. Like this, a descriptive text engages the reader, and he continuously gets the images with the help of the words used by the writer. So our writing should be clear and choice of words should be appropriate. Then only it gives a visual appeal. Though the reader is not present in the location, he will get an idea of what a particular scene is, and he can think or he imagines in his mind, oh, this is a beautiful location. How? With the help of the words you present in your writing. So my dear children, generally you think that description is also like writing a story, but description needs some more qualities. We focus on giving sensory perceptions, physical qualities, and emotional appeal. Then only it becomes a descriptive text. Every story we find descriptions. So description is common in all the discourses. But what it differentiates from other discourses is its unique features. Unique features of sensory perceptions, unique feature of physical qualities, and unique feature of emotional appeal. So these are the most important ones when we take up writing a descriptive text. So now I am going to explain to you the process of description by taking one example from our textbook. Okay children, now look at this chart. So there is a lesson in our textbook, The Storied House, part 1 and part 2. So this lesson is very important because there are a number of adjectives in the lesson. The writer used a number of adjectives. So I want to take this particular lesson to teach you description. So generally in the examination, there may be questions like this. Describe Bayaji's death, or describe the housewarming ceremony, or describe the feelings of his members of family over Bayaji's death. So like this, a number of questions may be asked, especially focusing on description. So now I am going to discuss everything in detail so that you can write answer to any question based on description. So if the focus is on Bayaji's death, we have to consider all these important areas. First, Bayaji, the main character in the story. We have to describe something about Bayaji.
So we have already discussed how to describe a person's qualities, physical qualities, and also his character or behavior or nature, and his family. Next, we have to describe something about his family. And Bayaji had a dream. He had a dream of building a storied house. So we need to write 1 or 2 lines about his dream. Next, new house. He wanted to build a new house because in the present house they are facing so many difficulties. So Bayaji wanted to build a new house. So what kind of house he is going to build? You give a little description about new house. So here we are describing his house, here we are describing his dream, here we are describing his family, and here we are describing a person. And next, housewarming ceremony. How the housewarming ceremony was celebrated? How was the celebration? It was a grand celebration actually, but how the housewarming ceremony was celebrated, here we have to give some important details about housewarming ceremony. Next, fire incident. How the house had caught fire and what happened. So here we focus on fire incident. We describe the fire incident. Next, feelings. Feelings of Bayaji, feelings of his family members, feelings of the guests. So how they have reflected over the tragic incident. Next, last wish. Whose last wish? Bayaji's last wish. So what is Bayaji's last wish and how it is going to be fulfilled by his sons? So these are the areas we have to describe in detail. So for this we use the number of adjectives taken from the textbook. So my dear children, మీరు డిస్క్రిప్షన్ రాసేటప్పుడు ఈ లెసన్ గురించి నేను తీసుకున్నాను కాబట్టి ఈ లెసన్లో మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ అడ్జెక్టివ్స్ ఉన్నాయి. ప్రతి దాన్ని డిస్క్రైబ్ చేయడానికి రైటర్ చాలా చక్కని అడ్జెక్టివ్స్ యూజ్ చేశాడు. అలాంటి అడ్జెక్టివ్స్ అన్ని వీ హ్యావ్ టు పికప్ ఫ్రమ్ ద టెక్స్ట్ బుక్. సో మనము ఏ లెసన్ చదివినా ఏ టెక్స్ట్ చదివినా వీ మస్ట్ ఫోకస్ ఆన్ డిస్క్రైబింగ్ వర్డ్స్. సో డిస్క్రిప్షన్ రాస్తున్నాం కాబట్టి పర్ఫెక్ట్గా మనము అందులో ఇచ్చినటువంటి డిస్క్రైబింగ్ వర్డ్స్ అన్నీ తీసుకోవాలి. వీ కెన్ యాడ్ సమ్ మోర్, బట్ ఫస్ట్ వీ హ్యావ్ టు పిక్ అవుట్ ద ఇంపార్టెంట్ అడ్జెక్టివ్స్ used by the writer in describing every incident. So my dear children, now you look at this small chart. I think it is visible to you. First we are going to describe Bayaji. So all these words are given in our textbook. I have picked them up from the textbook. So we have to go through the lesson once, twice, thrice, depending on your level of understanding. We have to read any text a number of times. So Bayaji. To describe Bayaji, the writer has used so many words. So many words, particularly adjectives. A 60-year-old man. For example, this is a 60-year-old man. We use this particular phrase and we build a sentence. Bayaji was a 60-year-old man. 60-year-old man. These are the adjectives. Next, a daily laborer. What was he doing? He was working in the dockyard of Bombay as a daily laborer. So a daily laborer. Laborer is a noun. Daily an adjective. So adjective always qualifies a noun. Next, honest and hardworking. What is the nature of Bayaji? Bayaji was honest and Bayaji was hardworking. He works hard. So honest and hardworking. Bayaji was honest and hardworking. Like this, we use these adjectives and build a short and simple sentences. Like this, we have to prepare our descriptive text. Here we are describing Bayaji.
Next, physical features. Strong body. So Bayaji's body is very strong because he was hardworking. He carries heavy loads. So that hard work has given him strong body and sound health. Health is a noun. Sound is an adjective. Sound health, good health. Next, humble, friendly, soft spoken. This is the nature of Bayaji. Bayaji is humble. He never feels proud. Bayaji is friendly. He always talks to people in a friendly manner. And Bayaji is soft spoken. He uses soft words. Even though some known rascals in the village tried to threaten Bayaji, Bayaji did not use any harsh words. He replied to them using simple words in a smooth manner. So Bayaji is soft spoken. Next, patience. Bayaji has a great patience. It is there in the story. If you read the story a number of times, you will get an idea. And Bayaji is persuasive. He always uses a language to convince the other people. He never uses harsh words. He tries to convince the people. So we can say that Bayaji is persuasive in his speech. My dear children, we are going to take a short break, and after the break we will continue our discussion. మహబూబ్నగర్ జిల్లాలో ఎక్కడా లేనటువంటి విధంగా మీ చిన్నారులకు కావాల్సిన అన్ని రకాలైన వివిధ బ్రాండెడ్ సైకిల్స్ ను మీకు అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చింది. మీ చిన్నారులు నచ్చే మెచ్చే అతి కొత్త ట్రై సైకిల్స్, బైసైకిల్స్, గేర్ సైకిల్స్, రూఫ్ సైకిల్స్ ఇలా ఎన్నో నూతన మోడల్స్ తో కూడిన బ్రాండెడ్ సైకిల్స్ మా వద్ద లభించును. మా 36 సైకిల్ స్టోర్ లో స్పోర్ట్స్ సంబంధించిన అన్ని ఐటమ్స్ మా వద్ద లభించును. మరియు హెల్మెట్స్ మా ప్రత్యేకతలు. మా అడ్రస్ 36 సైకిల్ స్టోర్, ఆపోజిట్ శ్రీనివాస్ కాలనీ, పెట్రోల్ బంక్, మహబూబ్ నగర్. మీరు సంప్రదించవలసిన మా ఫోన్ నెంబర్లు 9618446655. మీ కార్లకు బుల్లెట్, రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ కి సంబంధించిన యాక్సెసరీస్ కోసం వెతికి వెసిగిపోయారా? అయితే మా ఈశ్వర్ కార్ డెకర్స్ లో కార్స్ మరియు మీ బుల్లెట్ వాహనాలకు సంబంధించిన అన్ని రకాల యాక్సెసరీస్ మా దగ్గర లభించును. కార్స్ కి సంబంధించిన సీట్ కవర్స్, ఫుల్ మ్యాటింగ్, మ్యూజిక్ సిస్టమ్, సెంటర్ లాకింగ్, సీట్ కవర్స్, పర్ఫ్యూమ్స్, రివర్స్ కెమెరా, అలే వీల్స్, ఊఫర్స్ ఇలా అన్ని రకాలైన యాక్సెసరీస్ మా వద్ద అందుబాటులో ఉన్నాయి. బుల్లెట్ కి సంబంధించిన సైలెన్సర్, సీట్ కవర్, హార్న్స్, అలే వీల్స్, జాకెట్స్ వివిధ రకాల యాక్సెసరీస్ మా దగ్గర దొరుకును. వివిధ కంపెనీలకు చెందిన హెల్మెట్స్ మా ప్రత్యేకత. రండి, మా ఈశ్వర్ కార్ డెకర్స్ లో మీకు కావాల్సిన యాక్సెసరీస్ ను కొనుగోలు చేసి మీ కార్స్ మరియు బుల్లెట్స్ ను అధునాతనంగా నూతనంగా తీర్చిదిద్దుకోండి. మా అడ్రస్ ఈశ్వర్ కార్ డెకర్స్, బిసైడ్ పెట్రోల్ బంక్, శ్రీనివాస్ కాలనీ, మహబూబ్ నగర్. మీరు సంప్రదించవలసిన మా ఫోన్ నెంబర్లు 9618446655. మహబూబ్ నగర్ జిల్లాలో ఎక్కడా లేనటువంటి విధంగా మీ చిన్నారులకు కావాల్సిన అన్ని రకాలైన వివిధ బ్రాండెడ్ సైకిల్స్ ను మీకు అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చింది. మీ చిన్నారులు నచ్చే మెచ్చే అతి కొత్త ట్రై సైకిల్స్, బైసైకిల్స్, గేర్ సైకిల్స్, రూఫ్ సైకిల్స్ ఇలా ఎన్నో నూతన మోడల్స్ తో కూడిన బ్రాండెడ్ సైకిల్స్ మా వద్ద లభించును. మా 36 సైకిల్ స్టోర్ లో స్పోర్ట్స్ సంబంధించిన అన్ని ఐటమ్స్ మా వద్ద లభించును. మరియు హెల్మెట్స్ మా ప్రత్యేకతలు. మా అడ్రస్ 36 సైకిల్ స్టోర్, ఆపోజిట్ శ్రీనివాస్ కాలనీ, పెట్రోల్ బంక్, మహబూబ్ నగర్. మీరు సంప్రదించవలసిన మా ఫోన్ నెంబర్లు 9618446655. మీ కార్లకు బుల్లెట్, రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ కి సంబంధించిన యాక్సెసరీస్ కోసం వెతికి వెసిగిపోయారా? అయితే మా ఈశ్వర్ కార్ డెకర్స్ లో కార్స్ మరియు మీ బుల్లెట్ వాహనాలకు సంబంధించిన అన్ని రకాల యాక్సెసరీస్ మా దగ్గర లభించును. కార్స్ కి సంబంధించిన సీట్ కవర్స్, ఫుల్ మ్యాటింగ్, మ్యూజిక్ సిస్టమ్, సెంటర్ లాకింగ్, సీట్ కవర్స్, పర్ఫ్యూమ్స్, రివర్స్ కెమెరా, అలే వీల్స్, ఊఫర్స్ ఇలా అన్ని రకాలైన యాక్సెసరీస్ మా వద్ద అందుబాటులో ఉన్నాయి. బుల్లెట్ కి సంబంధించిన సైలెన్సర్, సీట్ కవర్, హార్న్స్, అలే వీల్స్, జాకెట్స్ వివిధ రకాల యాక్సెసరీస్ మా దగ్గర దొరుకును. వివిధ కంపెనీలకు చెందిన హెల్మెట్స్ మా ప్రత్యేకత. రండి, మా ఈశ్వర్ కార్ డెకర్స్ లో మీకు కావాల్సిన యాక్సెసరీస్ ను కొనుగోలు చేసి మీ కార్స్ మరియు బుల్లెట్స్ ను అధునాతనంగా నూతనంగా తీర్చిదిద్దుకోండి. మా అడ్రస్ ఈశ్వర్ కార్ డెకర్స్, బిసైడ్ పెట్రోల్ బంక్, శ్రీనివాస్ కాలనీ, మహబూబ్ నగర్. మీరు సంప్రదించవలసిన మా ఫోన్ నెంబర్లు 9618446655.
మహబూబ్నగర్ జిల్లాలో ఎక్కడా లేనటువంటి విధంగా మీ చిన్నారులకు కావాల్సిన అన్ని రకాలైన వివిధ బ్రాండెడ్ సైకిల్స్ ను మీకు అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చింది. మీ చిన్నారులు నచ్చే మెచ్చే అతి కొత్త ట్రై సైకిల్స్, బైసైకిల్స్, గేర్ సైకిల్స్, రూఫ్ సైకిల్స్ ఇలా ఎన్నో నూతన మోడల్స్ తో కూడిన బ్రాండెడ్ సైకిల్స్ మా వద్ద లభించును. మా 36 సైకిల్ స్టోర్ లో స్పోర్ట్స్ సంబంధించిన అన్ని ఐటమ్స్ మా వద్ద లభించును. మరియు హెల్మెట్స్ మా ప్రత్యేకతలు. మా అడ్రస్ 36 సైకిల్ స్టోర్, ఆపోజిట్ శ్రీనివాస్ కాలనీ, పెట్రోల్ బంక్, మహబూబ్ నగర్. మీరు సంప్రదించవలసిన మా ఫోన్ నెంబర్లు 9618446655. మీ కార్లకు బుల్లెట్, రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ కి సంబంధించిన యాక్సెసరీస్ కోసం వెసిగిపోయారా? అయితే మా ఈశ్వర్ కార్ డెకర్స్ లో కార్స్ మరియు మీ బుల్లెట్ వాహనాలకు సంబంధించిన అన్ని రకాల యాక్సెసరీస్ మా దగ్గర లభించును. కార్స్ కి సంబంధించిన సీట్ కవర్స్, ఫుల్ మ్యాటింగ్, మ్యూజిక్ సిస్టమ్, సెంటర్ లాకింగ్, సీట్ కవర్స్, పర్ఫ్యూమ్స్, రివర్స్ కెమెరా, అలే వీల్స్, ఊఫర్స్ ఇలా అన్ని రకాలైన యాక్సెసరీస్ మా వద్ద అందుబాటులో ఉన్నాయి. బుల్లెట్ కి సంబంధించిన సైలెన్సర్, సీట్ కవర్, హార్న్స్, అలే వీల్స్, జాకెట్స్, వివిధ రకాల యాక్సెసరీస్ మా దగ్గర దొరుకును. వివిధ కంపెనీలకు చెందిన హెల్మెట్స్ మా ప్రత్యేకత. రండి, మా ఈశ్వర్ కార్ డెకర్స్ లో మీకు కావాల్సిన యాక్సెసరీస్ ను కొనుగోలు చేసి మీ కార్స్ మరియు బుల్లెట్స్ ను అధునాతనంగా, నూతనంగా తీర్చిదిద్దుకోండి. మా అడ్రస్ ఈశ్వర్ కార్ డెకర్స్, బిసైడ్ పెట్రోల్ బంక్, శ్రీనివాస్ కాలనీ, మహబూబ్ నగర్. మీరు సంప్రదించవలసిన మా ఫోన్ నెంబర్లు 9618446655. Welcome back to our class after the break. My dear children, let's continue our discussion. We started with biology and almost biology's qualities are described. Now we describe biology's family. Biology's family, a large family. Again, large, adjective. Family, noun. So Biology's family was a large family. 85-year-old, Biology's mother was 85 years old. So 85-year-old, this is also an adjective. Next, Biology's mother, though she was 85 years old, she had strong teeth. Her teeth were so strong. Again, strong teeth, strong adjective. Good vision, she had good vision. She could thread a needle without the help of any glasses. And she was an affectionate mother. His wife, Bayaji's wife, a traditional wife. Bayaji had 6 sons and 2 daughters. They were also responsible, lovely and affectionate. So these are the things we describe about Bayaji's family. Next, Bayaji's dream. His dream is to build a storied house. Storied, adjective, house, noun. It was a long awaited dream. He wanted to build a 3-portioned conventional house. A 3-portioned conventional house. House is the noun. Remaining words are adjectives. A 3-portioned conventional house. Kitchen, drawing room. Kitchen room, drawing room. Kitchen room, kitchen, adjective. Drawing room, drawing, adjective. So like this, a small first story, a little elevated, a concealed storied house, wooden flooring. So all these words are describing words. With the help of these words, we can describe his dream and his new house. Next, housewarming ceremony. So traditional housewarming ceremony was taken up. The ceremony was traditional. And housewarming invitations were sent to all friends and relatives. And Bayaji spread a rough woolen carpet. A rough woolen carpet. Again, adjectives. The house was well decorated. So it is called a well decorated house. Well decorated house. Next, radiant walls, fine pandal, pleasant smell, fresh color. See, smell. The smell was so pleasant because of fresh colors. Next, with delight, everyone is so happy. Crowd of smiling faces. Crowd of smiling faces. Face, noun, smiling face, smiling, adjective.
A feast to the eyes. This ceremony really a feast to our eyes. Pious and holy ambience. The atmosphere there was holy. Songs rent the air, filling it with joy. Immersed in devotional song. All the guests were immersed in devotional songs. So these words are describing words. With the help of these words, we can build sentences and make our text more detailed. Next, fire incident. Undreamt of incident took place. Undreamt of incident. Women folk screamed. Sound. Sensory perception. Sound. Screamed. Pulled out like a herd of cattle. Comparison. Similes. Dreadful fire. The fire was dangerous. A dreadful fire. Crying and screaming. Again, perception of sound. Frantic. Roaring flames. A trapped creature. Bayaji had become a trapped creature. Scorched in flames. Badly burnt. Bayaji was badly burnt. Crying, howling, wailing, shouting. All these are, they produce sounds. So sound perception is there. Visual perception is there. The writer uses all these words to give us a live or as if we were there in the present story. So like this, a descriptive text appeals to all our senses and descriptive text evokes emotions. Now feelings and emotions. Mother wept bitterly, mad with grief, sobbing her heart out. Family was shattered. Guests filled with sorrow, hearts broken. Eldest son gulped down the sorrow. Bayaji's last wish. His last wish was to build a storied house. So wish, a noun. Last wish. Again last is an adjective. Soul rest in peace. Bayaji's soul rest in peace only when his sons build a storied house. So like this, with the help of these describing words, we can describe the entire incident, giving the reader full details of the incident so that the reader can visualize what had actually happened in the situation. The reader's all senses will respond to our writing. So my dear children, ఈ విధంగా మనము రైటర్ యొక్క ఆల్ సెన్స్ ఆర్గాన్స్ ను అప్పీల్ చేసే విధంగా మనం డిస్క్రిప్షన్ చేస్తే అది డిస్క్రిప్టివ్ టెక్స్ట్ అవుతుంది. So I think you will follow it. Now it's time for us to go for another discourse, interview. This is also one of the important discourses. It also carries 10 marks. Now let's discuss interview. So interview is a formal meeting of people face to face interaction. It's a formal meeting, not unofficial. Most of the interviews are formal and official. So interview is a process in which two persons take part. Who are the two persons? Interviewer and interviewee. So interviewer means a person who interviews, a person who asks questions, and interviewee is the person who responds to the questions asked by interviewer. So interview is well planned, it is purposeful, it is goal driven. It is not like an ordinary conversation. It is also called a conversation, but it has some special features. Well planned, well organized, purpose oriented, time bound, controlled, fixed, because everything is fixed. Time, place, venue, and interview has proper beginning and proper closing. We cannot end any interview abruptly. We must give a proper closing. Contextual relevance. All the questions should be related to the context. Next, appropriate responses. Whatever the responses the interview gives, those responses must be
appropriate. Next, following social norms, polite way of language. Discourse markers, they are used to initiate a discussion, like by the by, in my view, in my opinion, to begin with, at first, like this. Cohesive devices, I have already told you, linkers. Well formed sentences, all sentences should be well formed. Next, conventions of writing, proper punctuation marks, correct spelling. Next, formal language. So generally we use formal language, whereas in conversation we use colloquial language or informal language. And your answer should be 10 to 12 exchanges, not more than that. 10 to 12 exchanges are enough. So this is the process of interview. And whenever you face any interview, you must focus on all these things. Even if you want to interview any personality or any celebrity, you have to keep all these points in your mind, and then you can take up an interview. Now I am going to explain to you the entire process of interview with the help of one example. So there is a question like this. Our president and the father of Indian missile technology visits your school, Dr. APJ Abdul Kalam, and there you get a chance to interview Abdul Kalam, focusing on certain important points about his childhood, about his family, about his education, about his career, and the message that Abdul Kalam gives us. So we focus on certain things to take up this interview. So interview is a goal driven. Interview is a purposeful one. It should serve the purpose. So all the questions should be related to the purpose, related to the context. Now let's begin our interview. Here two persons. The interviewer is Krishna. Here Krish is the short form of Krishna, and Kalam, Abdul Kalam, our celebrity, former president and father of Indian missile technology, the great visionary. Okay. So Krish, good morning sir. I'm so glad to see you here. Kalam sir, very good morning my child. Happy to see you all. So good morning sir, greeting, proper beginning. We use polite language. We must give respect to our celebrity or the great personality. Good morning sir, I am so glad to see you here. Kalam's response, very good morning my child. So here Kalam addresses that person as my child, a kind of feeling, affectionate feeling. Happy to see you all. I am very happy to see you all. Again, Krish. I am Krishna of class 10. I am a big fan of you, sir. I am a big fan of you. Oh, is it so? Very nice. Here we are using exclamations. Again, Krish. May I have your permission to take an interview with you, sir? May I have your permission? So this is a polite way of seeking permission from the great personality to have an interview. So may I have your permission to take an interview with you, sir? Then Kalam responds, certainly, with pleasure. These are the discourse markers. Certainly, with pleasure. Go ahead. Okay, you carry on. Krish, thank you, sir. We must say thank you because he has given us permission. Thank you, sir. Could you please tell us something about your family and childhood? Could you please tell us? It is a polite way of asking a question. Could you please tell us something about your family and childhood? Okay. Why not? Again, discourse markers. Okay, why not?
I was born in a big and affectionate family. Jainul Abdin and Ashiamma are my parents. I led a secured life in my childhood. I had my schooling in Rameshwaram and Ramanathapuram. This is something about his family and childhood. Next question. Krish, what about your higher education? So here we are focusing on certain important points. First, greetings. The first 2 or 3 exchanges, they come under greetings. Next, actual interview. Now the question is, what about your higher education, sir? Kalam. After my schooling, I completed my graduation in physics in Tiruchirappalli. Let's continue. Okay, after completing graduation in physics, then I moved to Madras to study aerospace engineering. Then it is a cohesive device. It is connecting 2 ideas. First, graduation in physics, next engineering. So then and but, these are cohesive devices. Then I moved to Madras to study aerospace engineering. Krish, you have become a great scientist. What actually made you become a scientist? What actually made you become a scientist? Variety of questions should be asked. Kalam sir, as you all know, necessity is the mother of invention. I have felt the need for new technology in the fields of power, medicine, agriculture, and defense. So, again, cohesive devices. So, I thought I have to contribute something to my country. The need for new technology can make anyone a scientist. The need, the necessity, because necessity is the mother of invention. So there is a need, so he wanted to become a scientist. Next, Krish. Sir, you generally talk about dream, especially when speaking to children. Sir, you generally talk about dream. What is a dream? How can we make it true? Oh, what an interesting question. What an interesting question it is. Dream is not the one we generally have during sleep. Dream is not the one generally we get during sleep. But, cohesive device, but dream is something you want to achieve in your life. Dream is something you want to achieve in your life. You may want to become a doctor, or you may want to become a scientist, you may want to become a pilot. Or you may want to become a businessman. But dare to dream and work hard with strong determination and perseverance to make it true. If you want to make your dream true, you must work hard with strong determination. You should not change your mind. Though you may face a number of difficulties, you should not give up your determination and perseverance to make it true. Next question. You have contributed a lot to the development of science and technology. You have contributed a lot to the development of science and technology. Are you satisfied with your achievements? Kalam, frankly speaking, discourse marker. Frankly speaking, scientists never say that they are satisfied with what they have achieved, but continue to take up new projects or new challenges. Krish, in what way can students contribute
to the development of our country? In what way can students contribute to the development of our country? Kalam responds, students are nation builders. They have to study well, maintain discipline, build good conduct, and explore new ways of creating jobs. They should become job creators but not job seekers. Kalam wants all the students to become job creators but not job seekers. So this is something about students. Now the next question. So here the interviewer focuses on certain important things to be discussed. The next question is, what is the real strength of India? What is the real strength of India? Undoubtedly, Kalam responds, undoubtedly, again a discourse marker, undoubtedly the ignited minds of the youth are the most powerful sources of our country. The ignited minds of the youth are the most powerful sources of our country. They increase the productivity and keep our India prosperous. So the strength is our youth, the ignited minds of the youth. So undoubtedly, yes, discourse marker. So interview lo discourse markers, cohesive devices, polite way of asking questions, ఈ అన్ని ఫీచర్స్ మనము ఫాలో కావాలి. నెక్స్ట్, క్రిష్, everyone says that Abdul Kalam is a symbol for success. No doubt. Everyone says that Abdul Kalam is a symbol for success. What do you say about success, sir? In your opinion, what is your opinion about success? Because everyone says you are the most successful man, you are the most successful scientist. Then Kalam responds, what a difficult question you have asked, my child. What a difficult question you have asked. Again, exclamatory sentence. What a difficult question you have asked. I still want to do more and more. I still want to do more and more, because success is not a destination. Success is a journey. It never ends. My dear students, success is not a destination. Success is a journey. It never ends. Don't think that you are successful once you achieve one particular goal, because that satisfaction or that feeling stops you from doing anything creative. So, as far as Abdul Kalam sir is concerned, success is not a destination, but success is a journey. It never ends. It continues. It's on and on and on. Krish, what an inspiring definition, sir. What an inspiring definition, sir. You have become an icon for simplicity. Because Abdul Kalam sir has achieved so many things, but still he wants to do more and more. What he says, he wants to do more and more. So that shows his simplicity. So he has become an icon for simplicity. Then Kalam sir responds. So what was the response of Krish? What an inspiring definition, sir. You have become an icon for simplicity. Then Kalam sir responds, oh, really? Oh, really? I'm glad. I'm glad. I'm glad. You people have made me so. You people have made me so. There is nothing more important in me. Everything is created by you.
You have made me so great. You have made me so. So how simple he is, how humble he is. Now, Krish, thank you so much for your visit and sharing your lifetime experiences with us. Thank you, sir. Thank you so much for visiting our school and for sharing your lifetime experiences with us. Then Kalam sir, you are welcome. You are welcome. These are the conventions. These are the polite way of giving response to a question. You are welcome. The happiest moment in my life is spending time with children who are the future citizens of our country. I like to spend with children. I like visiting schools. I like talking to children because children are the future citizens. So you are welcome. The happiest moment in my life is spending time with children who are the future citizens of our country. Again, Krish, it's so kind of you, sir. It's so kind of you. Again, a polite way of giving response. It's so kind of you, sir. Before I conclude, once again, I thank you from the bottom of my heart. I thank you from the bottom of my heart. Kalam sir, it's okay. You have made me so happy today. May God bless you, my child. May God bless you, my child. So like this is a proper closing of the interview. We cannot end any interview abruptly because the interview should end in a proper manner. So it should begin with a proper manner and it should end with a proper manner. In between, we have to focus on all important areas that are given in the question paper, and we put questions taking those focus points, and we ask all the questions in a polite manner because we are interviewing a great personality, a legend, Dr. Abdul Kalam. So our language must be polite way of asking questions. So my dear children, మీరు చూసారు ఇంటర్వ్యూ స్క్రిప్ట్. టోటల్ ఎక్స్చేంజెస్ ఐ గెస్ 13 to 14. సో మనం ఏమనుకున్నాం 10 to 12 ఎక్స్చేంజెస్ ఆర్ ఎనఫ్ అనుకున్నాం. కానీ ఫస్ట్ 2-3 ఎక్స్చేంజెస్ మనం గ్రీటింగ్స్కే ఉపయోగించుకున్నాం. మీరు కూడా జనరల్గా అదే చేస్తుంటారు. సో అవన్నీ కౌంట్కు రావు. మనము గ్రీటింగ్స్ అన్నప్పుడు గ్రీటింగ్స్ కింద నువ్వు 5 ఎక్స్చేంజెస్ రాసినా అది ఒక ఎక్స్చేంజ్ కిందకే వస్తుంది. కాబట్టి గ్రీటింగ్స్ కింద వచ్చిన అన్ని ఎక్స్చేంజెస్ కలిపి ఆల్ టుగెదర్ వీ కన్సిడర్ ఓన్లీ 1. నెక్స్ట్ ఏవైతే ఫోకస్ పాయింట్స్ ఉన్నాయో ఒక్కొక్క పాయింట్ మీద మనము పొలైట్గా క్వశ్చన్స్ అడుగుతూ, డిస్కోర్స్ మార్కర్స్ యూజ్ చేస్తూ, కొహెసివ్ డివైజెస్ యూజ్ చేస్తూ, మంచి అడ్జెక్టివ్స్ యూజ్ చేస్తూ మనం క్వశ్చన్స్ అడగడము, ఆ రెస్పాన్స్ కూడా దానికి సూటబుల్గా క్రియేటివ్గా వచ్చే విధంగా రాయడం, ఈ విధంగా మనం ఇంటర్వ్యూ స్క్రిప్ట్ను తయారు చేయాలి. ఇక చివరిలో ఖచ్చితంగా మనకి ఇంటర్వ్యూ ఇచ్చినటువంటి ఆ గ్రేట్ పర్సనాలిటీకి మనము హార్ట్ఫుల్గా థ్యాంక్స్ చెప్పాలి. ఇది జనరల్గా కాన్వర్జేషన్లో ఏం జరుగుతుందంటే కాన్వర్జేషన్ ఆ సిచ్యువేషన్లో డైరెక్ట్ బిగిన్ కావచ్చు. దానికి ఒక ప్రాపర్ ఆర్గనైజేషన్ అంటే ప్రీఫిక్స్డ్ ప్లాన్ అంటూ ఏమీ ఉండదు. ఇట్ టేక్స్ ప్లేస్ స్పాంటేనియస్లీ. బట్ ఇంటర్వ్యూ అలా కాదు. ఇంటర్వ్యూ ఆల్రెడీ ఫిక్స్డ్. ఎవరిని ఇంటర్వ్యూ చేయాలి, ఎప్పుడు ఇంటర్వ్యూ చేయాలి, ఎక్కడ ఇంటర్వ్యూ చేయాలి, ఏ టైంలో చేయాలి, ఇవన్నీ ముందే ఫిక్స్ అయి ఉంటాయి. సో ఇంటర్వ్యూకు కాన్వర్జేషన్కు ఉన్న తేడా ఇదే. ఇంటర్వ్యూ టోటల్గా గోల్ డ్రివెన్, పర్పస్ ఓరియంటెడ్, ఫార్మల్ లాంగ్వేజ్. అదే కాన్వర్జేషన్లో ఇన్ఫార్మల్ లాంగ్వేజ్. అది ఒక్కోసారి కాన్వర్జేషన్ ఒక ఫోకస్ పాయింట్ మీద జరగవచ్చు, ఇంకొకసారి కాన్వర్జేషన్ జస్ట్ ఫర్ టైం పాస్ కూడా జరగవచ్చు. కానీ ఇంటర్వ్యూ ఎప్పుడు టైం పాస్కి జరగదు. ఇంటర్వ్యూలో ఖచ్చితంగా మనకు ఒక డెఫినెట్ పర్పస్ ఉంటుంది. ఇంటర్వ్యూ షుడ్ సర్వ్ ఏ పర్పస్. అందుకే ఇంటర్వ్యూను మనం ఏమంటున్నామంటే ఫార్మల్ మీటింగ్ అంటున్నాం. అది ఆల్రెడీ అన్నీ ఫిక్స్ అయి ఉంటుంది. క్వశ్చనేర్ కూడా ముందే ఫిక్స్ అయి ఉంటుంది. మనం క్వశ్చనేర్ తయారు చేసుకుంటాం. ఆ క్వశ్చనేర్ ప్రకారం మనము ఆ గ్రేట్ పర్సనాలిటీని 1 by 1 క్వశ్చన్స్ అడుగుతూ ఉంటాము. వాళ్ళు ఇచ్చే రెస్పాన్సెస్ తీసుకుంటూ ఉంటాం. సో ఇంటర్వ్యూను ఒక కాన్వర్జేషన్ అనొచ్చు, కానీ కాన్వర్జేషన్ను మనం ఇంటర్వ్యూ అనొద్దు. సో ఇంటర్వ్యూలో పర్సన్స్ మధ్యన కాన్వర్జేషన్
ఎక్స్చేంజెస్ జరుగుతుంటాయి కాబట్టి ఇంటర్వ్యూ ఈజ్ ఆల్సో ఏ కాన్వర్జేషన్, బట్ ఏ కాన్వర్జేషన్ కెనాట్ బి అన్ ఇంటర్వ్యూ. ఈ రెండు మీరు తేడాలు గుర్తుంచుకోవాలి. కాన్వర్జేషన్ రాసేటప్పుడు అన్ని రకాల గ్రీటింగ్స్ అవన్నీతో స్టార్ట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. డైరెక్ట్గా నువ్వు ఆ సిచ్యువేషన్లోకి వెళ్ళిపోయి కాన్వర్జేషన్ స్టార్ట్ చేయొచ్చు. కానీ ఇంటర్వ్యూకి వచ్చేసరికి ప్రాపర్ బిగినింగ్ అండ్ వెల్ ఫార్మ్డ్ స్ట్రక్చర్, ప్రాపర్ క్వశ్చన్స్ రిలేటెడ్ టు ద కాంటెక్స్ట్ అండ్ ప్రాపర్ క్లోజింగ్, థ్యాంక్స్ గివింగ్, ఇవన్నీ ఇంక్లూడ్ అయి ఉండాలి. కానీ కాన్వర్జేషన్లో అలా ఉండదు. మనం ముందే ప్రీ ప్లాన్డ్గా ఏది కూడా తయారు చేసుకోము. కాన్వర్జేషన్ అనేది లైవ్లీగా స్పాంటేనియస్గా జరుగుతుంటుంది ఇద్దరి మధ్యన. కాబట్టి కాన్వర్జేషన్కు ఇంటర్వ్యూకు కొన్ని సిమిలారిటీస్ ఉన్నాయి, కానీ కొన్ని డిఫరెన్సెస్ కూడా ఉన్నాయి. ఈ రెండు మీరు తెలుసుకోవాలి, ఏవి కామన్గా ఉన్నాయి, ఏవి తేడా డిఫరెంట్గా ఉన్నాయి. సో హౌ an interview is different from a conversation. సో ఇంటర్వ్యూ అనేది ఏ రకంగా కాన్వర్జేషన్కు డిఫరెంట్గా ఉంది అనేది మనం అర్థం చేసుకుంటే వీ కెన్ రైట్ ఏ గుడ్ ఇంటర్వ్యూ స్క్రిప్ట్. సో మై డియర్ చిల్డ్రన్, ఈరోజు మనము 2 ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ డిస్కస్ చేశాము. డిస్క్రిప్షన్ అండ్ ఇంటర్వ్యూ రెండు కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. మీరు చాలా వర్క్ చేయాలి. మరి డిస్క్రిప్షన్కు నేను తీసుకున్నటువంటి అడ్జెక్టివ్స్ అన్నీ కూడా టెక్స్ట్ బుక్లో నుంచి తీసుకున్నాను. ఎందుకంటే మీరు కూడా టెక్స్ట్ బుక్ చదివి టెక్స్ట్ బుక్లో ఉన్న అడ్జెక్టివ్స్ అన్నీ తీసుకొని వాటి ద్వారా సెంటెన్సెస్ బిల్డ్ చేయాలి. దిస్ ఈస్ ద వే హౌ యూ కెన్ డెవలప్ యువర్ రైటింగ్ స్కిల్స్. కాబట్టి నేను డైరెక్ట్గా టెక్స్ట్ బుక్లో ఉన్నటువంటి అడ్జెక్టివ్స్ని తీసుకొని వాటి ద్వారా సెంటెన్సెస్ను బిల్డప్ చేస్తూ డిస్క్రిప్షన్ ఇచ్చాను. సో మీరు కూడా అదే ప్రొసీజర్ ఫాలో కండి, ఈజీగా రాయగలుగుతారు. బట్ కాన్స్టెంట్ ప్రాక్టీస్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. ఏ డిస్కోర్స్ స్టార్ట్ చేసినా కాన్స్టెంట్ ప్రాక్టీస్ ఉండాలి. తర్వాత ఇంతకుముందే చెప్పాను నేను మీకు, ఎవ్రీ పీస్ ఆఫ్ రైటింగ్ నీడ్స్ ఎడిటింగ్. ఈ ఇంటర్వ్యూని కూడా ఎడిట్ చేస్తాం. ఎందుకు ఎడిట్ చేస్తాం? ఎక్కడ మిస్టేక్స్ ఉన్నాయి, ఎక్కడ ఆర్డర్ తప్పింది, ఎక్కడ ఫీచర్స్ మిస్ అయినాయి. ఆ ఫైనల్ డ్రాఫ్ట్ మనకు ఫైనల్ అవుట్పుట్గా వస్తుంది. మరి ఎగ్జామ్లో రఫ్ డ్రాఫ్ట్ ఫైనల్ డ్రాఫ్ట్ అని కాకుండా మీరు ముందే పర్ఫెక్ట్గా ప్రాక్టీస్ చేస్తే డైరెక్ట్గా మీరు ఆ ఫీచర్స్ అన్ని ఉపయోగించుకొని ఒక గుడ్ ఇంటర్వ్యూ రాయగలుగుతారు, ఒక గుడ్ డిస్క్రిప్షన్ రాయగలుగుతారు, ఒక గుడ్ కొరియోగ్రఫీ స్క్రిప్ట్ రాయగలుగుతారు, ఒక గుడ్ లెటర్ రాయగలుగుతారు. సో మీరు ఏది రాయాలనుకున్నా కూడా వాటి యొక్క ఫీచర్స్ను, దాంట్లో ఉన్నటువంటి థీమాటిక్ రెలవెన్స్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని మిస్ కాకుండా, థీమ్కి డివియేట్ కాకుండా మీరు ప్రజెంట్ చేస్తే యువర్ ప్రజెంటేషన్ విల్ బీ ఏ గుడ్ వన్ అండ్ యూ విల్ గెట్ ఫుల్ మార్క్స్. ఓకే మై డియర్ చిల్డ్రన్, మీరు ఇవన్నీ ఫాలో అవుతారని ఆశిస్తూ మా లెసన్స్ మీకు హెల్ప్ చేసే విధంగా ఉండాలని వీ హ్యావ్ డన్ అవర్ బెస్ట్. మరి ద రెస్ట్ ఆఫ్ ద థింగ్స్ డిపెండ్ ఆన్ యూ. మీరు ఈ వీడియోస్ను నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ చూడండి, ఎందుకంటే ఒకేసారి చూసినప్పుడు అన్నీ క్యాచ్ చేయలేకపోవచ్చు. యూ వాచ్ ద వీడియోస్ ఏ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ అండ్ యూ ప్రిపేర్ యువర్ ఓన్ స్క్రిప్ట్స్, then your writing will become perfect. Okay, thank you my dear children, bye bye. మహబూబ్నగర్ జిల్లాలో ఎక్కడా లేనటువంటి విధంగా మీ చిన్నారులకు కావాల్సిన అన్ని రకాలైన వివిధ బ్రాండెడ్ సైకిల్స్ ను మీకు అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చింది. మీ చిన్నారులు నచ్చే మెచ్చే అతి కొత్త ట్రై సైకిల్స్, బై సైకిల్స్, గేర్ సైకిల్స్, రూఫ్ సైకిల్స్ ఇలా